Hello viewers, Eric, Chef Eric. Welcome to my Chef Eric's kitchen. Today we are going to prepare the croquette vegetable potato. It means it's a snacks. এই স্ন্যাক্স বানানোর জন্য আমরা কি কি ইউজ করব সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। ফাইন চপড ক্যারট, sweet corn. You make the sweet corn little bit crush. Red bell pepper, মানে capsicum, red capsicum. Green bell pepper, green capsicum, and chopped onion and chopped green chili. Ginger garlic paste, আদা রসুনের পেস্ট, black pepper, গোলমরিচের গুঁড়ো. This is cumin powder, this one. গরম মশলা, ডাস্ট, নুন, একটু চিজ বা পনির, যেটা আপনার কাছে আছে আপনি সেটা ইউজ করতে পারেন। চিজ, কর্নফ্লাওয়ার ডাস্ট, হোয়াইট নর্মাল ফ্লাওয়ার, ময়দা যেটাকে বলে, ফ্রেশ রুটির ডাস্ট গুঁড়ো, অ্যান্ড ক্রাম, ব্রেড ক্রাম মানে টোস্ট দিয়ে গুঁড়ো, অ্যান্ড বয়েলড পটেটো, সেদ্ধ আলু। হোয়াইট অয়েল, you have to use buy white oil, not সরষের তেল. So let's start. লক্ষ্য রাখবেন যেন অনিয়নটা ব্রাউন না হয়ে যায়, অর্থাৎ একটু সফটনেস আসবে, একটু গোল্ডেন কালার আসবে, কিন্তু নট ব্রাউন, গার্লিকের মতো ব্রাউন যেন না হয়।
আমার মিক্সচার প্রিপারেশনস হয়ে গেছে। এবার এটাকে সাইডে রাখুন, যতক্ষণ এটা ঠান্ডা না হচ্ছে ততক্ষণ এটাকে আপনি ক্রুকেট বানাবেন না, এটা ঠান্ডা করতে দিন। বা ডোন্ট পুট ইন ফ্রিজ, কিপ ইট ইন নর্মাল টেম্পারেচার। তেলটা গরম করতে দিলাম, লেট দ্য অয়েল লিটল বিট হিটেড, এটা সিম করে দিলাম। এবার আমরা ব্যাটেন বানাবো, যে ব্যাটেনটার ভেতরে আমরা ক্রুকেট পটেটোটাকে চুবিয়ে তারপরে ফ্রাই করবো। তো লেটস স্টার্ট টু ব্যাটেন অ্যান্ড মেক দ্য ক্রাম্ব প্ল্যাট উইথ অন দ্য টপ অফ দ্য ক্রুকেট পটেটো। এখানে 2 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার রয়েছে, ওটাকে নিয়ে নিলাম। এখান থেকে হোয়াইট ফ্লাওয়ার 2 টেবিল স্পুন নেব। হাফ কাপ ওয়াটার, black pepper, half teaspoon, half teaspoon salt, roasted breadcrumb, roasted toast dust, and live bread dust. Mix it nicely. Okay, our preparation is ready. If you want more crunchy, put it again 2 times.